Bongo. Yes. Reverse psychology. Reverse psychology. Reverse psychology means you dupe your enemy into doing something, thinking that he is a beneficiary when you are beneficiary. Okay. Deception means I pretend to be doing something for you when I'm undermining it, like in anger. Anger has undermined the intention of the police. Okay. Of getting diplomatic approach. Najifula force. Nichatuakitinga condemnation from the public. From the public, okay. See intention. Ninga wali no lubuto ali kirozo bunga satu ne kirozo nyamanya olunaku nagejo olubuto tayinda kyakolera. Kakati mukula who is funding the insecurity in Kalamoja is providing an answer. Why do you believe that Arrow boys they were not solving against yes. Did Museveni use Arrow boys to disarm the Kalamajongo? No. Kati mukula ali mu group yaba. Yeah. To tell Museveni your son has fired because they know this man is going to use his success in the army. So make sure that Museveni changes him to say, no, even the army, you failed to control Karamoja, you found Karamoja peaceful. Kakati Museveni bwamuja waba musudde. Chitofu. They concentrate on, no, even different, it is a cocoon. Lifuti netu sanga mwatira wumunni nzisiso nyo obusajjo obubijobo ne buno bwamuli bwabukedde ku gundi yakabusenga ne kulu ya must pay milioni 10 ogw'omutego gwai nona njoze emyaka mwenda must pay edokoti limanyi status toli bulira byombusimanyi oli mukoddomi wa gundi tebiri litabale eddogo liringa nagisi ne kabaka agitya bwagirinya mwe muwunyira kabaka alinya mu nagisi ne shirika toyinza kujoga amaka ga munno myaka mwenda noga nti walibeerawo olunaku letulikkiriziganya you must kuteegula ekyo limuyina mu mutwe ekigenda kibanyesa ku bantu n'okubanyala ku baana b'abannammwe ne mubakanyuga kasasiro n'okanyuga eno n'okanyuga eno libagwirimu ddala ensi egunjuza muliro kakati ekyo kitegedde two when it comes to coffee why do you complain that a woman is not pregnant you say katumulinde ate emyezi mwenda mingi the impact of this woman handling a coffee we shall see it if the coffee farmers are not benefiting nemuze mwonoona ekintu sempijo kobusenga mbusimanyi mumale n'okukebera ettaka banasimba emmwanyi mumuzisoose mumuyigiriza abaganda okuyiga emmwanyi oyinza okuyigiriza ejjajjawo okususejji balina monopolism everywhere kyekibalemesezza olunaku nabagamba jjo ziwale soyinka yagamba ti amagye ga Nigeria galitegeera nti eggwanga si lyabwe to hold the Nigerians as hostages eggwanga lijja kutegeera there is democracy in Nigeria olunaku abafere bamafiya bwe balitegeera nti eggwanga lyabwe si lyakubba mu bubbi ne bakkiriza nti batungeko ze baavubye ne bategeera nti olunaku lumu abantu baliyika mu luguudo ne tubalabako nga badduka banoonya we bayitira bayingira ebinnya by'emmesi eggwanga lijja kutereera naye bwe baba nga bakibba mu bubbi ng'abaava ebweru nti ate akola omulimu gwe bagira undermine this man fuel insecurity in Karamoja arrest Mukula. Why do you believe that you are not a military man? Why do you believe? Because the two situations are different. Gundi Koni bwatukkiriza as Sudan tugende mu operation Iron Fist. Koni decided to okusaasaanya kibenga ekyokugenda eri ekiterina mugaso abantu bagamba nti ate amagye gali Sudan ate batulumba Museveni yagamba batukuba obulo tunywerera ku buno obusaasaanyi tubuleka Mukula nabba nesimba pistol nafera abantu nanyoga Museveni was right gwe yagamba nti yagala kuvuganya Museveni ate bakuwe Karamoja. Why do you provide Karamoja? Abaganda bagakigwange mumbwa nga yakimanyi are you security man? Because in the Oriya Koninga alwana is Mukula telling us there is a rebel group in Karamoja. Obubi bwente obuliyo nti bwaba rebels naye Mukula onyaze nnyo ensi eno nayirwa naleta ekimeri mukabaka ye lwaki tokitume molimoli namukuba nadduka n'ekimeri kye abaganda bagambe kabaka alina musheyazi mmeka musajja gwe bana abafere beetaaga kuba bukubisinga tulinga 10 si kulya nabo mmere kubanze mbagamba why should I work with them
kwegamba bw'oba musajja musiraamu n'olaba abasiraamu abali embizi osamba lugi naawe kulya oyita abasiraamu banne agambye ngenda kunoonya gundi Sheeke Muhammad Kisoole owamagerese bola matubuulize omukulembeze w'obusiraamu ne Sheeke omusiraamu omukuukuute bwe balimba mu kisibo nga balidde eddaaku babakuba embooko mmeka n'olya ddaaku n'ogenda olimba omukulembeze kibonerezo ki ekiweebwa omusiraamu nga mukulembeze wa busiraamu n'agenda ew'omukulembeze w'eggwanga nga yalidde eddaaku n'afuna wuzu n'agenda alimba embooko mmeka ezimukubwa mutulamule muntu mfe abatali basiraamu mutuyambe tutegeere omukulembeze w'obusiraamu alimba mu kisiibo ne Sheeke omututumufu n'alimba mu kifo Kibaata agambye mbonze munaye bye nagenda ezisi bye nasanze wafulumye Kibaata wafulumye wawanise omukono n'ogamba sibe twagiridde Kibaate naye yeetaaga Mboko kulubuto ensonga nadde nga negyogerako naye kagambo bakulembeze baffe mutuufu Kulubuto ye Kamulege yamanyiddwa zaatabaaza ensi va mu 69 oyo ye tatuluma naye omukulembeze w'eddiini mu kisiibo n'ogenda olimba omukulembeze w'eggwanga ensonga eyo mutuufu yabadde akubwa embooko mmeka mutulamu kisula atusomere omukulembeze w'obusiraamu alimba omukulembeze w'eggwanga atalina musiraamu mu kisiibo nga yafunye wuzu n'alya ddaaku bamukuba embooko mmeka omutamivu mukuba mmeka Tamale soke tuve ku nsonga kakati before kana bakugenda ku kasaba kakati yakala katabo kano kana bagenda katabo nti abasajja bano nzemba babuulira naye nga tembategeera kana bagenda katabo oyogede ku monopolism abasajja bye bakozesa mudiri ennyanja bagiwamba nga mulimu ennuuni ne bakuba amaato g'abantu amawulire gaabwe tegaboogerako ennuuni empuuta oba teyagireeta mwali mwazaaliddwa balenzimu mwali mwazaaliddwamu obuto okutuleetera empuuta wano mwali mwazaaliddwa balenzimu muwambe nga yammwe mwe mwagireeta nemuwamba amata nemuwamba ennyama gundi n'owamba amaliba for the first time nze nakula abasajja ba Sulaiti bagula maliba waffe eddiba terina bbeeyi mu mulembe gw'abalunzi b'ente abalunzi b'ente bagamba mbu okubaana nga bamaze oditiininga omuyindi alikuba mu ddiba era kati abasinga obungi basuula bagafumbira mbu nze Tamale eddiru y'emmwanyi buli munaye agenda okuba nti alima emmwanyi agenda kuba nga aziguza mu kyalo yekka era omukyala nga yasetinga ne price boodi yaliwo nkubuulidde nti emmwanyi bakibalekera buli omu n'atunda emmwanyi ebweru for you don't notice the implications of these things buli omu tasobola kutunda mmwanyi bweru kakati okuzzaawo coffee marketing board Museveni akitya Yolaza give it to a businessman. Why? Watch at a marketing board. And then kugambye nti fluctuation of prices. Omule mwanyiga za sente bwezi nchani zikolai. Twakozesa cooperative muziddemu. Neri neegwa. Kakati mwe mutamanyi basajja bano. Muyina ababbi ba Mirundi ebyo. Muyina abava abamawulire. The problem of poor journalists are very vindictive. Bawalana buli mugagga aliwo. Okay. Two, they are used for two ways. You pay them or they are expecting money from this mukazi. Bali mukuba abe atuwese obuwumba tutu bwa monitor obwabukedde obwa bano baavu amawulire mwagayingire mu bwerere mugende musale endongo muddeyo mu lufula mu mwavu amawulire temuli sente. How many, what is the situation level? Olaba bano bagamba mbu simanyi twagamba Mirundi yakweddeko ofuga obwongo bwa Katonda yabukuwa ate nnyabo mukadde genda ofuna mu famire yaffe muzaale omwana omugezi ayina okgenda ku NBS nga byayogerayo ffe tubikontrole nemala mukyolo nenkukwatako gwe nga okyogera gwe nenkwata kaliise bwe nti ebyenda mbimuyisa mukama kubanga obwo bujozi bwennyini obwenkukunala. Where do you have the powers to control my head, to control my brain? Nti nina bakolera bukolezi nga mupaka temuli kirabako. You pay them money. Kabali nkugamba you should wait. Uganda tegenda kugwawo nkya. Let us try this woman and see. Tumugezese. Naye ababadde bazibbiramu tebayinza kukikkiriza
mu Uganda kasita mubeeramu changes ababadde babbiramu nga bagula obwamawulire obuunya mu nkwawa ne mu nnyuma obwavu bubuunyaku olutuuka ku mukolo gwonna ne buteeka kuwandika mannya gaabo nakendi kwatako akamawulire kamuze mumpandikako gwendifundiriza kulubye ne mufundiriza ku mukolo ebintu kuba Kabusinga Kabusinga nakuba omusajja wa St. Lawrence akube university yaji era mwannyina Sala Nkonge yamufiiridde mu ngalo Sala Nkonge amanyi omusajja oyo nga wakali Allah bye Kabusinga ate tonnaba nze nkubanja milioni 10 ne kulubya obujozi obwo njagala mbuba malemu to set a precedent the mercenary journalism is wrong era njagala ne muhooza afuge eggwanga monitor agiggalewo omusajja obwo budduke butegeere nti these are human beings. You cannot attack me from morning up to evening. Kituufu. Yes. Kakati akatabo kano nakawandika naye nkugamba. Nze mafia nali nagiraba kuba nagisoma. I studied the mafialism. Era kyovula mbalemye mu Uganda mulimu omuntu eyalema atajoogebwa. Jangu wangu oletea appointment yezangu. Bomu tayimbwa muntu. Nkutte. Bomu tejjawo. Appointment regulated ewange ya government. You give me money. Mirundi media consultant. But not as part of government. Okay. Yes. Akatabo kano kalaba. Nakawandika ddi. Nakawandika ddi. Kaakano. Kaakano. Tekuli gonde. Kuli konti dedicated to my parents. My parents. Normally I put it here. Bayina okubanga omanyi bakaddamu nnyo. Dated 15th April 2013. Yes. Kamyaka emeka? 2013 katuli mu 2022. Kamyaka emeka? Emyaka giri mu 11. Nabagamba. Once upon a time, there lived only one shoe cobbler in the entire city of Rome. As economic dynamics dictate, a poor monopolist enjoys a lot of privileges while he remains the sole provider of a service. This cobbler enjoyed immense influence and respect and was actually revered. Like other celebrities, he lacked discipline and often engaged in wrangles, fighting in the bars and snatching other men's spouses because of his unique service in the town. During one of his regular brawls, he killed a fellow patron and was arraigned before court. During his absence from the city, those with the need of his services suffered and nobody took advantage of it, making him even more important. The day he was going to be sentenced, the courtroom was filled to capacity and others followed the proceedings from outside. Before passing the verdict, the judge perused through the evidence, incriminating the cobbler beyond reasonable doubt. It was clear that he was going to lose the case. The judge, however, asked the cobbler to tell the court in mitigation why he would not be penalized according to the laws of Rome. The Roman tradition was that once convicted, he would pay by his own life, death sentence. It was at this juncture that a man inside the courtroom stood up to raise an issue. I quote him. "I have something important to tell you, my lord," he said. The judge allowed him to proceed. I quote him again. "As you know, this is the only cobbler in this city. His demise will mean that we shall lose his services forever. All of us here know that if he dies, we shall suffer." The judge asked him what the court ought to do, given the crystal clear evidence against the cobbler and in the face of the Roman tradition that had to be maintained. The man stood up again and clarified that although the Roman justice required the convict to be killed, it did not mean that the killer himself would die. This meant that what was needed was to kill a person to satisfy the spirit of the dead. Therefore, under this arrangement, the cobbler could be saved by the killing of another person in order to satisfy the spirit of one he killed. The question was raised as to who would be killed instead of the cobbler. The man urged that since there were many medical doctors in the city of Rome, one should be killed in order to save the city's only cobbler. The suggestion was taken unanimously,
and one of the medical doctors was killed to save the Cobra who had actually committed the murder. This is what the police is doing. They kill an innocent medical doctor because there are many to save the actual killer. When you see somebody suffering like a nursery is appearing in court today. Originally they were selling 35 million Ugandan shillings. A woman has worked in the billions, but because UNESCO gave it, you must be tainted. Taina mwana taina. Muyinza okuwona genocide mu. Muyinza ogiwona mu. Abakoze eki. Taina genda bwe. Alina okubeera wano. Tumunyeko tumunyaleko. Tumufuule ekidoli. Tumutire future. Taina mwana. Abakoledde emyaka 7 mu education. N'abakoledde emyaka mu judiciary. A man like him who worked for you. Peanuts. Immediately I left the office, but I come send. Mpito njagazaji. Mpozi ngononya kufa. Bakundagira ko nkotte. Kwa sina magezi mu mutwe. Tetunyiga, we are robots. We are a product of a sexual act between our parents. We are created in God's image. Kakati nze nkugamba. Nti njamulaba. Okay. Ta following. Nkugamba. Nti Grace Akulu, the above reminds me of the way Side Grace Akulu excuse her official duties Bamujamu side. In her wisdom, she can leave the culprit to go scot-free and arrest and harass an innocent one. She kills, in inverted commas, the innocent medical doctor in order to save the powerful corporate corruption officials in the government. She does not premise her judgment on fairness, as the Roman judge abandoned the traditional Roman practice of fairness and natural justice. Let me be clear. The Katosi Road Saka has attracted a lot of hot debate by the time I wrote, 2013. However, I could deliberately shielded the real wrongdoers who stole Katosi money. This has been a practice using a network of shrewd young men in both inside and outside the government who control the media in Uganda. They direct their focus to the medical doctor leaving the murderer Cobra to escape the media in Uganda. They target a wrong person and allow. In this case, is Parliament guaranteed? Parliament guaranteed. Yes. In Kenya, Uhuru Kenyatta has implemented many projects. He appointed the Minister Matianga inspects this man's projects. The equivalent of Matianga would be the minister in charge of the presidency. Yes. When the president promises a school, the minister in charge of the president should go to him and ask, are you donating it as Kaguta Museveni, local government or minister? Katibisigala wow. The promises are Museveni Teriko implemented. Teteri as following. O pardon is our border was COVID cases. Where is the instrument from the Attorney General? Because the prison authorities cannot operate in newspaper articles. Yeah, true. But they don't know how things are done. They don't know. Okay. Any sensible person with such evidence on Katosi Road would know that Biandala wouldn't be taking the media attention has received. Biandala was acquitted. I'm writing when he was being targeted. Yep. As I read this book, how many years from now, Biandala was found by court to be in. Temuyinza kuwafuaza musajja nga Byandala. Abaana ba Byandala ne balaba ebizimbe bebe nga babitu balowooza nti bajja kubba. Oba bakitammwe tebakola mwe mujja kusasuza musaayi. Ojja kubulabanga budduka. Olaba ono akyalemeddemu muoganike akyalemeddemu nabalabye ng'atudde n'ono musajja n'abeemulago yatawaanya mulago. Naye mulezi gwe bwe bali ogenda kuwangaala myaka emeka nga bakuvumbagidde oli muto. Bajja kuvumbagira waliwo empuuta lweva mu nnyanja bali kukwata ono akukwasa kisa naye waliwo abali kuvumbagira abajozi ensi wano waliwo lunaku gyetulaba nga Kampala afuuse nga reduced to a toilet
ojja kulaba abadduka nga abasajja bambadde ebikoyinga abakazi omanyi oluyira bwe lukwata omuliro ate emmese yegoba omusota abadduka musasule obujozi bwe mujoza nalibye omwana ono ninga naye n'omwana ategeera oleda ayina obuzibu naye atudde n'omusajja amuwa mulago yonna muwambi gwe owambe mulago gwe owambe mulago ono omusajja omukiga omugobese ku mulimu gwe ng'onoonyeza baana kwegagwe seba oli kapa olya mmese gwe olya mmese gwe olya mmese ono omukiga ono gwe mwagobye ku mulimu yatuule aya mulya muliro balenzi mmwe zembabuuliza mulika nti akakasajja katugambanga nga babatunze ku misito ng'enkwali mulyogera ti akasajja katugambanga nga tubitebe naye abantu batuzingiriza batutunze ku misito ng'enkwali kali ngamba why do we have nkugamba any sensible person with such evidence on Katosi Road would know that Byandala wouldn't be taking the media attention has received. The first culprit to face the attention of any balanced or impartial director would be the manager of Housing Finance Limited. Housing Finance Limited is not a bogus company. It is well known in Uganda. This means that by granting the guarantee, it had confirmed that it was a credible company. Chembaganda. Tolugudo lwekatosi bwe lwajja yinula ina contract committee. Balanga bakyaba n'alukola. Nga bwe mpulidde akafekete k'omu Kampala nga kagamba nti bagenda kudanga emirimu tekamanyi mirimu ggwanga emirimu gya city council bagiranga bwe bamala ogiranga abantu ne bakola interview mu public service ne bagiremeramu abagimi bagiremeramu tamanyi naye bababuyola ne Museveni atukoze bubi obusajja buno waliwo anti yaleta abavubi nedda abavubi baali bamanyi okuvuba ebyennyanja baali bamanyi obutimba naawe abavubi baali knowledgeable ku nnyanja naye ono agamba mbu they should re-advertise what this company doesn't know all city council jobs were advertised and the interviews carried out but they used to say we don't have money now abantu bonna bayagala okuddamu balange bagenda bawaabira bayita mu public service bwekiri ng'ayogera ne rediyo y'obujjajja ensajja mu zonna ey'obusiru eyogera obusiru si ensajja mu zonna naye ekkiriza obusiru kubanga you don't know no, you must ask a journalist as inquisitive you think people just went to city council ne batuulamu city council advertised the job ask if I'm wrong and they go to public service and they went to the public service and got interviewed but the state council authorities used to say we don't have money now kakati balekawo baki kiwala abaliwo bameka babiri abali acting kakati oli ayina yayita mu public service kagamba mbo nga bwe twafunye okulungamizibwa w'omukulu yes awe Robert did you tell the president that what we are talking about these jobs were advertised what they need is to say that you have now the money those who went through the interviews to take their jobs emirimu gyabwe kasajja gwe bakuwiiki bakutwali lidda mugira kakati oyo Asana nga mukoze nga faamu y'embizi ne mumuteekamu nolabiriza manager w'embizi some people are not fit to be ministerial type kugamba nedda abavubi bavuba ebyennyanja yes ndibafuula abavubi b'abantu the experience if you can catch a fish which does not talk what about the people who can talk kakati nkugamba why do you have bwe balanga company balanga company etawaani zonna tekwali ntuufu naye zaali fake yes oluguudo lw'ekatosolo companies were fake ezajja gye baawa yali tesabe babazanyira ku linnya eri etawo ngenda kakulaga kakati nibaga nti you must have a guarantee who guarantees that if government loses money you pay housing finance never guaranteeing teyogerwako kabusenga naye kabusenga alla bye naye akyakuba nnyo bulijjo okoma obujozi ama alla bwakuwanula waggulu n'akuwanula mu kalina eyo gye wali ng'ojooga abantu kabusenga ojja kukuba ebiraka mu mpale
omusajja yajoga abantu ate n'ajoga ffe Abaganda nga buli Muganda yendikakuba mukulu enkya ne kakeera emmengo Kabaka akawadde obwami kati abukwongere abukwongere tukolemeko emmengo kasajja gwe Abaganda bakube bakuze Sironko mu kaveera akasajja kakuba Abaganda ako Kabaka akawadde obwami nedda abukwongere ate taliiwo kakati okitegedde housing finance yagalantinga nti in case yufe bagana okukola oluguudo mumusasula kati mu issue y'eddwaliro who guaranteed anti parliament in parliament guaranteed the loan yes singa babiganye parliament has to do oli omukazi yabagamba mamanyi muli bafere mugalantinge ngenda kufuna loan mu banka parliament ekigalantinga kati y'omukazi teyeefiirayo sente zaali zigenda omuwa baazibba kati babadde baziyisiriza muno mu supplementary ekitegeeza omukazi siye yalemesa oluguudo yalemesa eddwaliro this is why government gives her again another deal toyinza kudya mwana yasembye mu P1 n'omutwala mu P2 tekisoboka yes era bwe kyogulaba nti mwe temuyina logic because you don't have logic kambabuuzi oyinza oga nti baneetwalidde maluma naye omwana yabyenva emba kitegeezaki noga nti omwana yanzibye bane sente zange bazibbye naye nazze mu nsawo temuli yadde 10 kakati UNEB ekugamba ebigezo babibbye ekitegeeza babbye byammwe you are confirming nti byammwe bapanishinga amasomero si babibbyeyo nosanga kamabaale kamayinja naye bwe guba omutwe nga mugumu ng'amayinja n'omusanga nga akutte sente ayokya eddagala ekkadde waleeta kadde etya embizi bw'ogitwala ku mawuledi eyina kudiba olituti eddagala eryenziku etakyaliyo era olina kulyokya n'obuulira abantu kabamabaale National Drug Authority ekoze ekikwekweta ekyamaanyi okukwata eddagala lyayo lyabuuse lyayiseewa kwata pharmacy yange kubiremu omutayimbwa omutwe you cover the loopholes like a UNEB does not have any authority to cancel exams nti babbye byavudde byayiseewa kubanga okubba kitegeeza ebyammwe byennyini UNEB najja ebigezo by'abaana babbi ne batamunoonya waabwe mu kuziika bamunoonye mu kuziika bamufate kubanga yes anti mutemukitegeera you don't understand these things nti UNEB is confirming nti abantu baffe baliikinze ebibuuzo bituufu era ebigezo tubisazizaamu agabbye ne galya sente nekasigalawo nekasigalawo n'entwe zaago n'entwe olunaku lwe munaatandika okutegeera abo abakoze ebibi ne Museveni temujja mulumba ne bwe munajjako Museveni nga temumanyi responsibility ani akola kintu ekyo nti ffe Abaganda tukugamba ti omusango gw'entamu ogubuulya n'omugenyi a woman is free to come and tell the visitors I've cooked bad food. Why? The husband did not give me firewood. It was a leaking saucepan. Yes, this is why Muganda says ofumbye nnyo nnyabo ogabudde nnyo ssebo okufumba kwa mukazi naye yaguze enva z'olidde two of them responsibility but if you don't know responsibility nti UNEB teyinza kuggala masomero kukwata bigezo abazadde bagenda bugenzi ne batwala gikulira byavudde wuwo nasasula sente byavudde wuwo ate okkiriza naawe nti bibyo famanyige byafulumye bitya instead of attacking UNEB and it continues doing it so every year because the parents are gullible yes okaufaming nti byavuddewo bituufu eddagala lyewuwo kamayinja olumba otya pharmacy yange sinsikubetenteramu omutwe kubanga eddagala nze nguze president yabagamba mark my drugs government of Uganda ne baganda kubanga lirivayo lyerikolaki ate nabagamba muli babbi basiru Museveni bwakuwa empeka omutwalo gumu kanaana kateeka ebbiri ozibbe kubaffe batugamba ne Yesu okumugatta amagulu bwe bati gwe batuma omusumaali ogumu yagubba gali badde magulu nga gali jalina kubeena neogumu yagubba yaguyisaawo yabba n'omulambo nengoyeze ne bazibba obubbi bwava dda ng'omanye omusumaali gw'ekiseera ekyo gwali gwa bbeeyi nnyo
Gari kugamba nti national housing guaranteed. There was no way government would have lost money. Esaza tuli ku parliament guaranteed. Kubanga after evaluating the customer, is he capable of constructing the road? Yeah. Yes, you guarantee. You guarantee. Housing Finance was a competent company in Uganda. Yes. Nenkugamba nti they did not use the thieves on Katosi Road. They do not use the suspectable company. Under the Supreme Court rules of bail, if those who stood surety to a person realize that the person could not be trusted, they go back to court and withdraw their responsibilities, and therefore the person loses the bail rights. When did the managers of Housing Finance realize that the company they had guaranteed was bogus? Si bibyali wanojo bibyali juzi wano kuba kwenzi kwa surety mkiwandika 213 to the responsibility. National Housing Finance guaranteed these people. In case they fail to construct the road, we pay you. Yeah. Naye mu mawulire ga Kabusenga ate talina gyaddukira takyalina yadde ssente ezimugulira etikiti y'ennyonyi wakukwatira wano. Omanyi abakonjo kye bakola badde igundi enjovu bweba etambula bagimanya yo eyita mu bigere byebimu ne bateekako emisumaali y'enkimukaaga weerinnya weebwami Kabusenga ne Kulubya baabwama lwe baava mu New Vision njovu yabwama bayina kukwatirwa wano tewaliwe bajja kuddukira lwe baakyuka weebali nkugamba. Secondly, does Grace Akulu tell us that Byanda, as the responsible minister, was a part of the housing deal? Did Byanda recommend the national housing? Because it was the problem of the contract committee of UNULA that gives contractors to contractors. Two, in this era of internet and modern communication, a person in India was given $50,000 to go to USA to verify whether the companies were authentic. Sente ya banzibe kagina tamugoba nga mwali yagoba Abaganda 7 nti babbi ekigambo busuma kya Luganda. Waberayo wati ekigambo busuma ewatali babbi omusuma kya Luganda oba Abaganda be bamala okugenda mu Ankole ne bateekayo ekigambo busuma nedda ssebo. Yes. Yaguba Abaganda 7 nti babbi nabo abaana baabwe weebali. Yes. People documenting. Gwe baawa emitwalo 5 abo abasajja boolaba akoze flyover mu Kampala naye kagina yali amugobye Omuganda oyo. Yes. Museveni yamuyita onakola flyover gye tulaba wano yali tamuyise nakumuyita nga baggulawo oluguudo lw'Entebbe. Bwe bakukuba bakujogera nandaweya ne bagikugjamu olina okufiira ddala loteri nofiira ddala ku maapu bakyabwa bubi bajoze. Nenkugamba the second culprit is the Solicitor General. As stated in the confidential report, he was our representative and expert on detecting fraud, has all the necessary facilities to detect the fraud. Kino kimpagamba nti bwe kibanga endagaano ya omukyala gye yakola ku ddwaliro kye nabagamba kyabaawo umeme took advantage of the situation at that time. Nankabira tayinza basasula busasuzi kituufu kampuni yange oluba nankabirwa naye gurupu yeno yakazinda naye abasiraamu mwatuyambe mwatukubidde kamulege kuluna anaawumula kuluno kamulege anaawuma yetatuuse mu 9 ala yamukubye ebbalayo okulimba ate ali musangawo kuluno yamukubye ebbalayo kamulege ne mufuti n'ekirevu kye kakati gwoba oyagala reconciliation gwe vaako balonde mufuti omulala ali nteri kakoleyo naawe kakolera abasiraamu mu kisiibo naye gweotuddeko nti batuweeyo ssente ez'okutege temuteekekanga kuva ku muzikiti twalonda luli abategeka kukulonda akakiiko k'ebyokulonda kwaliko abakafiiri balondera mu constitution endala kati mwagala ndala naye mubumutuula wansi Museveni abasekerera bwati Museveni atundira abasuma n'aseka naye lwakuba omusajja mukulu naye bwe mufuluma bwe mukondo n'agendayo
n'agenda ng'agenze ku Ssabasente. Museveni yagamba Kabaka, Ssaabasajja Kabaka, nkuddiza ebyapa togoba bantu bange mu ttaka. Kituufu. Kabaka yali bizeseeyo. Of the two, Museveni and the Kabaka, who should care about the people? Bavayo basanyuse. Esebo. Nikali bintu. Yesebo. Omusajja agambye ati. Mirundi. Omwana ono omuzza ntibi mwana nkusomero. Mirundi omwana ono omuzzayo ku ssomero. Tomuleeta nga afa. Tomuleeta nga. Kivumo ky'amaanyi. Omwana owo. Owange. Ate ng'omwana tate simutanga afa enjala. Yavayo ne galubindize nga tategedde kye bamugambye. Nkuddiza ebintu bino togoba ki? Mbaddiza ebyapa bino kimugoba abantu bange mu ttaka. Abantu bandi. Guli gutese Bakabaka oba ba Museveni. Yesebo. Gwe n'otategeera ekivumo kyenkanaawo. Statement eyo nkulu nnyo. Babituwadde. Nayita press conference. Babituwadde ne galubindize. Naye muli basajja. Nze waliwo abatasobola kuwasa wange. Babeerawo. Nze abaana bange nze nagamba. Okimanyi ekyo nti omwana wange okufumbirwa okujjako abaafumbirwa edda nga nkyali mwavu omala kukola bigezo bw'oba akoma mu pituseti nga byapibwa okuwaseewo omuntu amala kukola bigezo. You see check exams. Yes. Oba tewasoma naye kankubuuza ebyensi byo. Ebyensi. Nisinze kuzaala bazzukulu basiru. Oba akoma mu pitu omusajja bapibwano. Bali babeerayo. Nakugamba nti buzzukulu bwange bwaŋŋamba nti jjajja ti amata ago gabamukulagabanya balanganga amata nti amata ge balanga abazungu babawadde sente okunywa maka ki agatali mu mwezi gw'amata. Is it lack of knowledge or affordability? Nabaga nti abamukulagabanya mbazi eziganywa kubanga nga sine bwe mbagamba nti omuzungu atuwadde sente era kyovola Museveni yawayo direct operation abamonisa ne bamuvuma nti agitunze ennusu emu naye nga bagatta bugasi buwunga ne bakola ng'amatimbalala bakatukipas bayiwa mayiwe. Yes. Oba yagitunda ennusu emu oba kibati media point byebino eby'omukazi nti bo tebakiwukako. Yes. Museveni bamuvuma abamonita ku direct operation naye kakati ani afunamu waliwo yayingiramu nanyina ensi n'amata n'agatwala. Naye otherwise milk was liberalized. Omuzigo tegukyalabika. Nkugamba. The second culprit is the Solicitor General. As stated in the confidential report, detected actually both Grace Akulo and the newspaper articles and New Vision articles actually both. Why are these people not mentioned in Kabusenga's article? Kabusenga knew that once he mentioned the events that they occur, the process, he will expose his allies. Yali agala konsakutinga kwani. If you go and ask the boss of CMY and military police where Kakwenzi is alleged to have been tortured, and they say no, then Muhoozi's story will not stand. If you go and ask the woman who was representatives here, you just go to Uganda Investment Authority, get the address of this woman, and find out whether he's a Quaker businesswoman. Yep. They avoid her because her answer she will say, I've never been given the money. What type of bugezi is this? I can demolish you one alone. Furthermore, one of the managers of Yinula was facilitated with $50,000 to travel to USA to verify the credibility of the company. This man did not travel and did not refund the money, which is an offense. Why is it that he does not feature in any of Kabushenga's New Vision articles? Why has this not attracted the attention of Grace Akulo, whose docket involves a crime investigation? This, in my opinion, relates to the Roman case. Grace Akulo, like the Roman judge, wants to save the murderous cobra to crucify an innocent medical doctor Byandala. Once the involvement of housing finance managers is revealed, and the man who did not travel to USA
then dragging Byandala will not succeed. In order to protect housing finance managers, the Solicitor General and the other culprits, Great Akulu, targets Byandala. The same way they are doing. They are targeting the woman. They are targeting the woman. They are diverting to coffee. Yes. Ask the Parliament, which type of agreement did you guarantee? Did you guarantee? And as guarantors, have you ever had time to verify? According to the agreement, what was the sequence of it going? After this month, would you construct this and this? As guarantors, Ubranzoma Bulirudawa, Ubranzoma Mochi. Bobby will go. Wanga in a degree. Anti bamanyi tegyasobola bibabuuza jonna ku byakatambinga bagamba this man twali twagala tumuteeke mu kkomera twali twagala tumu assassinating mukozi n'agaana you put me in prison I kill your family members noli basiri singe wammwe tewalina muntu gwe ekyogezi tikuli muntu nali kumaze singe wammwe tewalina nkoko etakula ekyokulya mwegyo nendiba mukigezangako ne muteeka mu kkomera ku bwereeza nembalagako ekyogezo limuyina mu mutwe ne mutegeera nti abantu b'amaanyi mu nsi muno Allah alina beyawa eby'amaanyi ejjoga eryo fitina zamu nti why didn't we put him in was stop us kwagezako okunzita emirundi egi naye ate nze keyinziriza okukakuma ekya mukazi we aligenda okukubeera ku buliri ng'oyasami nkusomiriza bakusiba kaba olyoka otegeera obujoozi obwo obukuli mu mutwe nti naffe tuli bantu nkugamba interestingly Grace Akulu with the media allies Kabusenga has praised this game for a long time. Take of the example, Permanent Secretary Minister of Health, Asumani Lukwago. Lukwago's mistake was to refuse to surrender Butabika hospital plots to the thieves in the government. Sibia ulirai. Yaziremera. Yaziremera. Olwali eche kitali chicho. When mu Uganda bawabuwi, waliwo abalibi bajjako ne batema. Kituufu. Government in every country's history, one group must hand over to another group to allow the country to continue. True. Matiyanga yabagambye Kenya. Ebyokuba obululu tebiriyo, whoever wins to handing over. Yes. Assured the country Matiyanga. Teri kubba bululu. Tekiriyo. Anawangula katukola tukwasa. Ngabuli kwati wali yewerera mu neti ya Muse. Naye wano babepikira, waliwo bebepikira. They are itching to grab them like grasshoppers abajoza abantu. Kati ate nabo befundikidde. Mu kifo ky'okudduka ne beekweka ng'akakoza mutale. Bakanga biddembu bajja kufuga ng'ofuga ki. Bene mugozi. Nga kitaawe yateeka ki mu lutalo. Nedda nga tubuuza kitaawe kye yateeka mu lutalo ekijogesa abantu. Kituufu. Yes. Nkugamba nti Lukwago wanted bamucharging. They framed the corruption charge against Lukwago. Naye kundi mulwadde akule balayi yagiko akule balayi yagifunidde ku nsi. Atandikidde ku dunia. Ye COVID owe atawona. Balayi yakula agitandikidde ku dunia. Ajoza abantu akulo. Akule ni yanna kalima bwejja okubeera. Ni yakutandikira ku dunia. Yes, nakalima naye yajoga nyaba. Ne musisi naye ya dunia nakana akasajja akabonyabonya ababoda naye yakoya ku dunia bantu bakalabeko nga kezinze ng'eggongolo ogodi ababoda boda abanaku bagenda omunaku awaaye eddoko lya siringi 10 omunaku alugera 10 nekikuddusa emisinzi n'olwala empano bagenda bakebera nno mitwe anti yaliko kanoonya kubba nikujja okufunayo akazingiza omutwe bagambye okazingiza mu City Council Chamber bakanyigeeza omwe wino entula odi ababoda boda ng'ofuna omusaala miliyoni 4 ojonyesa ababoda boda banonye ekikulu kyabwe pulezidenti yabuuza abasajja balaba naye akatale kagulwa omukazi bweyebambira abantu abakanyugira paati kati mwali akatale akajjudde amalogo nako yinza okukereegamu nkugamba nti they further alleged that Lukwago had authorized the payment which also claimed by the National Drug Authority that the money would instead go to Lukwago's bogus company instead of the rightful owners of the National Drug Authority. This was a big mistake on the part of the thieves. You see, an arrogant group overlooks reasoning. If Lukwago paid a bogus company instead of a genuine one, how could he explain this? Who are the people behind this bogus company through which Lukwago wanted to defraud government?
Why didn't Grace Akulu wait for Lukwago to sanction payment and arrest the interest to the account who would reveal Lukwago's relationship? Kakati yakula alinda babbini babbembuzi aboliza muzina yalira ne bamalozi zibba kuba bababe n'ogamba omusajja omuyendi ali eyindi atana kugamba ko nti sente zegaali zisasulire mu loko ne bateeka najjayo omutwe naye lero musasudde akulala muga nti ebikolimo by'enkoko tebittaka munye mulabakulu Gulesa kati agende ewakayanja amusabire eddogo terimanyi bakayanja nyinza okuba akayanja ebikumwenda n'atasituka ku ttaka nyinza okuba akayanja ebikumwenda n'atasituka na ku ttaka bano abanjooga bano nyinza okuba ebikumwenda mu nnyonyi ne wenyaga ne bakugjerako ku airport eddako abakesesi abaana bange bannegayiridde mbongereyo ennaku 9 nembogere ezo zigenda kugwa naye omusajja akuba essimu n'agamba sebo totta omwana wange ku kabangali yaliko baali bamuwadde rifuti yaliko yaki nedda lwaki kuobe lwe babba obutabo bwange yaliko sikana kubanga nsuka onagenda kubanga ngereza mbade kati okitegedde nti unless government puts up a team and the most reasonable person who can do this work they are two I recommend Kulayije and Ofonofono era Ofonofono buli lwabalinnyako bwati nga bamujja oyo gundi yagamba Matembe Ofonofono yanyigiriza Matembe ayogera bya busiru Matembe n'agamba are we safe does this man have an underpart to humiliate yani nze nali mugayi nti even if I don't have one I have no appetite to fagire all the women like you nzoyinza okuvuma n'ogenda nakyo n'onvuma n'ogenda nakyo mukama abankulungi nnyo era nsamusigala nga mulikumira kwesitiri kuddako sports nimwana mwana majonna bulime nesaikasiniseka lyako tukwataka olunaku lujja kuba lwa 6 ngenda kuba nkomo ne programu zaabike nga bulijjo bwe yali etambula ebeerako ogirinde tati nkatagemanya assalamu alaikum